నీ బుక్ తీసేసుకో. Okay, we are back. Okay. So okay, I'm the host now. Okay. Okay, where I am. I don't know where it is. My PPT. I think someone has raised the hand. Tell me. What is it? I have something in chat. Actually. Once more, procedure for calculating fire extinguishers of a particular area. Okay. See, first thing you have to calculate the weight. I mean, of the objects what they're around. Okay, and next you have to see what are the building circumference. I mean, at what distance, what are the type of objects, what is the type of is it in the warehouse, open area and closed area, you have to see. Okay, after that you have to there will be one calorific value అంటే ఇంత అమౌంట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కాలితే ఎంత అమౌంట్ జనరేట్ అవుతుంది అని ఒక వాల్యూ ఉంటుంది, క్యాలరీస్. సో ఆ క్యాలరీఫిక్ వాల్యూ మల్టిప్లై చేసి బై ఏరియాతో మల్టిప్లై చేస్తారు, బై ఏరియాతో బై చేస్తారు. అది 400 SFT. ఓకే, బై చేసి ఒక స్టాండర్డ్ ఒక లిస్ట్ ఉంటుంది, ఆ లిస్ట్ నేను చూపిస్తాను. ఓకే, ఈ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఎండింగ్ లో మనం ఆ లిస్ట్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. అంటే ఎంత ఏరియాకి ఎన్ని ఎక్స్టెండిషన్స్ పెట్టాలి, ఎంత డిస్టెన్స్ లో పెట్టాలి అని ఉంటుంది.
ఓకే, అది ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, అండ్ మ్యూజిక్ ఓకే. ఇక్కడ మనం ఉన్నాం. నీ బుక్ తీసుకో. లేకపోతే నా దగ్గర ఒక డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది, చూపిస్తాను. జస్ట్ మినిట్. కూర్చోండి సార్, కూర్చోండి. So we have this formula. Okay. I will go into that. We'll stick to the class. నేను ఎండింగ్ లో నేను చెప్తాను. ఓకే. ప్రాక్టీస్ ఏంటి ఇది? ఓకే. Oh, my video. I can see my video on. Asya ketawa. Uma betul mau. Video call. Niku. Bah. Okay. So here we have office ke lachna. So here we have this Factors Act. You can see this chapter 4, 6. So we are subjected to. చూపించే practice for daddy. ఏం చెప్పుకున్నాం? We are subjected to first aid, not first aid. Okay, here the first chapter. This is a chapter 4, yeah, which is under section, which is under Factors Act 1948, and these are the provisions related to hazardous process. First provision 41A. Okay, constitution of site appraisal committee. Okay, so ఇది ఎందుకంటే అండి, ఏదైనా హజారస్ ప్రాసెస్ ఇండస్ట్రీ కానీ పెడుతున్నప్పుడు ఒక సైట్ అప్రైజల్ కమిటీ అనేది ఫామ్ అవ్వాలి అని దీంట్లో ఉంటుంది. ఆ సైట్ అప్రైజల్ కమిటీ ఫామ్ అయినప్పుడు, ఇఫ్ దట్ అప్రైజల్ కమిటీ ఈస్ బిన్ ఫార్మ్డ్, ఓకే, వాట్ ఈస్ ద డాక్యుమెంట్ ఆర్ వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్స్ అనేవి దీంట్లో ఉంటాయి. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి, the state government may, of purpose of advising it to consider applications for grant of permissions for initial location of factory involving a hazardous process or expansion of such factory. ఒకవేళ కొత్తగా పెట్టాలనుకుంటున్నా, ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా, ఓకే, సైట్ అప్రైజల్ కమిటీ అనేది ఫామ్ చేయాలి. ఆ ఫామ్ చేసిన కమిటీలో ఎవరెవరు ఉండాలనేది దీంట్లో ఉంటాయి. ఓకే, ఎన్ని ఉన్నాయండి? ఏం లేదు. ఆ కమిటీ మీటింగ్ లో ఎవరెవరు ఉండాలి, ఆ కమిటీలో ఎవరెవరు ఉండాలనేది దీంట్లో డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, ప్లీజ్ టెల్ మీ, ఇస్ దర్ ఎనీ డౌట్ ఆర్ యు అన్మ్యూటెడ్ ద కాల్, వాట్ ఈస్ ఇట్? సరే, ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి, ద చీఫ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ షెల్ బి ద చైర్మన్. ఓకే, చీఫ్ ఇన్స్పెక్టర్ స్టేట్ ఎవరైతే చీఫ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఉంటుందో, హీ విల్ బి ద చైర్మన్. ఓకే, ఇక్కడ సింపుల్గా అర్థం చేసుకోవడానికి ఏంటంటే అండి, సెంట్రల్ బోర్డ్ అని ఉంది కదా, ఫస్ట్ సెంట్రల్ బోర్డ్ నుంచి ఓకే, వాటర్ ప్రివెన్షన్, ఎయిర్ పొల్యూషన్, అండ్ చూడండి, ఏ రిప్రజెంటేటివ్ ఫ్రమ్ సెంట్రల్ బోర్డ్ and prevention control of water pollution appointed by central government. Water pollution అనేది తాలూకా పర్సన్ ఒకడు రిప్రజెంటేటివ్ ఉండాలి. రిప్రజెంటేటివ్ ఫ్రమ్ సెంట్రల్ బోర్డ్ ఫర్ ద ప్రివెన్షన్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ ప్రివెన్షన్ కంట్రోల్ కి. ఓకే,
ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఉండాలి. అండ్ మళ్ళీ ఇక్కడ 2 సెంట్రల్ బోర్డ్స్ ఉన్నాయి కదా, తర్వాత స్టేట్ బోర్డ్స్ నుంచి సేమ్ వాటర్ పొల్యూషన్కి ఎయిర్ పొల్యూషన్కి సెంట్రల్ బోర్డ్ నుంచి ఒక రిప్రజెంటేటివ్ ఉండాలి, అలాగే స్టేట్ బోర్డ్ నుంచి ఒక రిప్రజెంటేటివ్ ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు. సింపుల్గా అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, నాకు ఎవరు క్వశ్చన్ పెట్టారు, కెన్ యూ స్పీక్ లౌడ్ సార్? ఓకే ఫైన్. ఐ లౌడ్ ఎనఫ్ నౌ? ప్లీజ్ అక్నాలెడ్జ్. Am I loud enough now? Okay. So, please tell me, sir. Sir, చెప్పండి. Fine. So, వినిపిస్తుందండి? ఓకే అండి. ఇక్కడ ఏంటి అంటున్నాడండి, ఒకవేళ ఓకే ఓకే ఫైన్ ఓకే ఓకే. ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ ఇది ఇనిషియల్ స్టేజ్ నుంచి ఇవన్నీ ఖచ్చితంగా ప్రతి ఆక్యుపైర్ ఎంప్లాయర్ ఫాలో అవుతాడండి. ఓకే, ఇలాంటి అప్రైజల్ కమిటీ చేసేటప్పుడు సైట్ ఇన్స్పెక్టర్, చీఫ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆ కమిటీ మెంబర్ అయి ఉండాలి, హెడ్ అయి ఉండాలి. ఓకే, సెంట్రల్ బోర్డ్ నుంచి ఆఫ్ ప్రివెన్షన్ అండ్ కంట్రోల్, ఓకే సిబిపిసి అంటారు. ఓకే, సెంట్రల్ బోర్డ్ ఫర్ అక్కడ వాటర్ పొల్యూషన్ సంబంధించిన, ఎందుకంటే దీనికి స్పెసిఫిక్గా వాటర్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ స్పెషలిస్టులు ఉంటారు. ఓకే, వాళ్ళు ఆ స్పెసిఫిక్ ఫీల్డ్లో స్పెషలిస్ట్ అయి ఉంటారు. వాళ్ళు మీ కంపెనీ పెట్టడం వల్ల ఎయిర్ ఎంత పొల్యూట్ అవుతుందో వాళ్ళు క్యాల్కులేట్ చేస్తారు. వాటర్ ఎంత పొల్యూట్ అవుతుంది, ఒకవేళ అవ్వేటట్టు అయితే వాట్ ఆర్ ద మెజర్స్ టు బి టేకెన్ అని కూడా వాళ్ళు క్యాల్కులేట్ చేస్తారు. ఎయిర్ ఒకవేళ బయటికి పంపిస్తున్నారంటే ఏంటి పర్ట్ చేయాలి, ఎలాంటి మెజర్స్ తీసుకోవాలి, ఎయిర్లో మీరు పంపించిన దానికి ఇయర్లీ ఎంత ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, ఎలాంటి మీ మాడ్యూల్స్ ఉండాలి, ఏ మాడ్యూల్స్లో ఫిల్టర్స్ అవ్వాలి, ఏ టైప్ ఆఫ్ ది కెమికల్ ఎయిర్లోకి వెళ్తుంది అంటే డీప్ స్టడీ అనమాట, సిస్టమాటిక్ అనాలిసిస్. ఒకవేళ ఏ వాటర్ పొల్యూషన్ అయితే దే విల్ అనాలిసిస్ లైక్ వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ వాటర్ ఎయిర్ యూజింగ్, వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్, వాట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ కెమికల్ coming out from the sewages, how it is collected before entering into the sewage, how much, whether it is reduced to the acceptable pH value or not, whether it is drained out or whether it is directly polluted, whether farming land unda lekapothe sea unda, lakes unnaya, ఇవన్నీ వాళ్ళు చూస్తారు. జియోలాజికల్ సర్వే కూడా చేస్తారు. ఓకే, సో ఏం చేస్తారని ఫస్ట్ ఎవరెవరు ఉండాలంటున్నారు, చీఫ్ సెంట్రల్ బోర్డ్ నుంచి వాటర్ పొల్యూషన్ రిప్రజెంటేటివ్ ఉండాలి, రిప్రజెంటేటివ్ సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఉండాలి. ఓకే, సో దేని పరంగా ఉండాలని కూడా ఇక్కడ వచ్చారు చూడండి. అసలు ఎలా ఏం బేస్ చేసుకుని ఉండాలంటే అండర్ ద సెక్షన్ 3 ఆఫ్ వాటర్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్. ఓకే, ఈ సెక్షన్ పరంగా సైట్ అప్రైజల్ కమిటీ ఉన్నప్పుడు ఇది ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు. దిస్ ఇస్ వాట్ అవర్ లా సేస్. లా ఇస్ వెరీ స్ట్రాంగ్, యూ కెనాట్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ లా. ఓకే, సో మీరు అడగచ్చు, మీరు ఎలా చేంజ్ చేసేస్తారు బుక్లో, ఎవరైనా అంటారు కొంతమంది, ఈ బుక్లో లేదు మీరు ఎలా చెప్పేస్తారంటే, అందుకే మనం పైన డిస్కస్ చేసాం కదా కొన్ని, ఏది వాడు బయటికి వెళ్ళి వాడు అనుకుంటే ఏమైనా వాడు మీటింగ్లో పెట్టచ్చని ఈ సెక్షన్లో ఉంది. ఓకే, సో అంటే అలా వాదిస్తారు కొంతమంది బోర్డ్ మీటింగ్స్లో. if they mention and if they quote this section, there is no one they can talk. అందుకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్మాన్డ్ రైల్వే క్రాసింగ్స్ ఉన్నాయి, దానికి కూడా సెక్షన్స్ ఉంటుంది, 67, 68 సెక్షన్ సో ఇన్ సో రూల్ అని పెట్టి సెక్షన్ రిఫర్ చేసుకొని మీరు మాట్లాడితే యూ విల్ బి లైక్ ఇట్స్ ఎ వ్యాలిడ్ పాయింట్, నో వన్ కెన్ సే నో, ఈవెన్ బికాస్ it should be compulsory followed. Fine, coming to this, మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ సైట్ అప్రైజల్ కమిటీలో ఇట్ షుడ్ బి, ఈ కమిటీ అంటే ఏం లేదండి, ఒక సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఒక గ్రూప్గా చేరుతారు, మీటింగ్ అవుతుంది, ఒక బోర్డ్ మీటింగ్ టేబుల్స్ మీద, అదే కమిటీ అంటారు. ఒక సెట్ ఆఫ్ పీపుల్, ఒక్కొక్క పీపుల్కి ఒక్కొక్క పర్సన్కి ఒక్కొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి. ఫైన్, ఈ కమిటీలో ఏంటి, సేఫ్టీ కమిటీస్లో ఉంటాయి, అవి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో దీంట్లో సెంట్రల్ బోర్డ్ నుంచి ప్రివెన్షన్, వాటర్ ప్రివెన్షన్ వాడు, సెంట్రల్ బోర్డ్ నుంచి ఎయిర్ పొల్యూషన్ పర్సన్ రిప్రజెంటేటివ్, స్టేట్ బోర్డ్ నుంచి వాటర్ ప్రివెన్షన్ అండ్ రిప్రజెంటేటివ్ ఫ్రమ్ స్టేట్ బోర్డ్ వాటర్ ప్రివెన్షన్ అండ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ APPCB వాటర్ ప్రివెన్షన్ వాడు, represent state board prevention and control of air pollution, prevention and control for air pollution ఒక representative, prevention and control of water prevention water కి ఒక representative ఉండాలి.
representative of Department of Environmental Sciences. So environmental sciences, environment in the state, వారు ఎలాంటి ఏంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారండి? సో see, for every companies to start, first environmental clearances అని Ministry of Forests and ఎన్వైరన్మెంట్ అనేది ఉంటుందండి. వాళ్ళు ఏంటంటే ఫస్ట్ ప్రతి కంపెనీకి ఏదైనా స్టార్ట్ చేయాలంటే కొత్తగా ఉన్న వాళ్ళు కూడా జీరో అక్కడ వాళ్ళు ఫస్ట్ EIA అని తీసుకుంటారు. అంటే ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ అనేది ఒకటి ఉంటుందండి. ఓకే, ఏంటుంటుందండి? ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్. ఈ రిప్రజెంటేటివ్ ఫ్రమ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఏం చేస్తాడు? ఫస్ట్ దే విల్ డూ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్. అంటే మీ కంపెనీ పెట్టడం వల్ల ఎంత ఎన్వైరన్మెంట్ డ్యామేజ్ అవ్వే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, ఓకే, ఎంత గ్రీనరీ పోతుంది. ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ అంటే అది పెట్టడం వల్ల వాడు తీసుకున్న జాగ్రత్తల వల్ల ఎంతవరకు మన పెరిఫరల్స్ కానీ క్లైమేట్ కానీ ఇంపాక్ట్ అవుతుందని ఒక ఎన్వైరన్మెంటల్ అసెస్మెంట్స్ అనేవి పక్కగా జరుగుతాయి విత్ ఏ స్పెషలిస్ట్ అండ్ సైంటిస్ట్. యూ కెన్ ఆస్క్ హౌ ఫార్ ఇట్ ఈస్ కెన్ బి acceptable to cut trees, but to grow the technologies it has to be done. But that's the reason మన చేతుల్లో ఎంతవరకు ఉందో అంతవరకు ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ చేసి ఒక స్టాండర్డ్ డాక్టర్ ఇస్తారు. అది తీసుకొని నా కంపెనీ ఉందనుకోండి, నేను EIA తీసుకొని ఐ గో ఫర్ ఎన్వైరన్మెంటల్ క్లియరెన్స్. EIA తర్వాత ఏమొస్తుందండి? EC వస్తుంది. EC తర్వాత CFE వస్తుంది. CFE తర్వాత CFO వస్తుంది. CFE sometimes called it as CTE or and CFO is called as CTO. CFO అంటే కన్సర్న్ ఫర్ ఆపరేషన్స్, కన్సర్న్ టు ఆపరేట్ అంటారు కొంతమంది. తర్వాత CFO CTE కన్సర్న్ ఫర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆర్ కన్సర్న్ టు ఎస్టాబ్లిష్. ఓకే, సో EIA, EC, CTE, CTO ఇది ప్రాసెస్. ఓకే, ఒకవేళ ఎక్స్పాన్షన్ అయినా సరే మళ్ళీ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ జరుగుతుంది. మళ్ళీ EC తీసుకుంటారు, మళ్ళీ EC ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ జరుగుతుంది, తర్వాత ఆపరేషన్ జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఇవన్నీ ప్రొసీజర్స్ అనమాట. ఈ ఎన్వైరన్మెంటల్ డిపార్ట్మెంట్ ఏంటి? రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ డిపార్ట్మెంట్ అవన్నీ చూస్తారు. ఓకే, మెట్రలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్ ఒకటి ఏం చేస్తారంటే హీ విల్ డూ ద సాయిల్ టెస్ట్, హీ విల్ డూ ఆల్ ద వాట్ ఈస్ ద సాయిల్, ఏ టైప్ ఆఫ్ సాయిల్ ఉంది, ఫర్టైలా, అన్ఫర్టైలా, రాక్స్ ఉన్నాయా, హీ విల్ డూ దట్. ఓకే, an expert in occupational health sciences. So he will do occupational health science expert ante he will see the type of company, chemical company kabatti he will see what are the chemicals used, what are the diseases caused, what are the impacts to health of the people, what are the impacts of people who are working in working nearby or who are inhaling, what are the precautionary measures to be taken. Okay, fine. Irrespective, a representative of town planning department, and town planning ante vaade em chustadu whether adi citizen areas lo unda, okay, civilized areas lo unnaya, అది ఎలా ప్లాన్ చేయాలి, టౌన్ ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లో షాప్ ఉంటాడు. ఓకే, సైంటిస్ట్ హ్యావింగ్ not more than 5 other members who may be co-opted by the state government, who shall be scientists having specialized on hazardous process. See, ఏదైతే hazardous process ఉందో there be a scientist specialized knowledge అంటే hazardous process తాలూకా మెటీరియల్ సేఫ్టీ డేటా అనేది వాడు ఖచ్చితంగా మొత్తం అంతా స్టడీ చేసి, ఓకే, అది ఎలా ఇంపాక్ట్ అవుతుందని చెప్తూ ఉంటాడు. ఓకే, సో రిప్రజెంటేటివ్ ఫ్రమ్ లోకల్ అథారిటీ హూ జ్యూరిడిక్షన్ ద ఫ్యాక్టరీ టు బి ఎస్టాబ్లిష్డ్ అంటే లా అనేది, అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్స్ కానీ, అంటే ల్యాండ్ డిపార్ట్మెంట్స్ కానీ. సో అది ఆ ఫ్యాక్టరీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి లోకల్ అథారిటీ విత్ ఇన్ హూస్ జ్యూరిడిక్షన్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇప్పుడు ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక స్థలం ఉందనుకోండి, లేకపోతే వైజాగ్లో ఒక స్థలం ఉంది, అది లోకల్ MLA దగ్గర ఉంటుంది, అవునా, అది MRO రెవెన్యూ ఆఫీసర్.
అలా. సో అది ఆ స్థలం కానీ ఆ రిప్రజెంట్ ఎవరు ఆథరైజ్డ్ ఉందో వాడు ఒకడు ఉంటాడు. ఓకే, సో నాట్ మోర్ దెన్ 3 other persons are deemed fit by the fine. So all the site committee will be examined the establish a factory involving hazardous process, and they will make the recommendations. ఓకే, వీరందరూ రికమెండేషన్స్ చేస్తారు. ఓకే, సో ప్రాసెస్ రిలేటెడ్ డిస్కస్ చేస్తారు. ఓకే, సో ద సైట్ అప్రైజల్ కమిటీ షాల్ హ్యావ్ ద పవర్ టు కాల్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్. ఈ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరూ ఒకవేళ వీళ్ళకి ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అంటే దే కెన్ హ్యావ్ ఏ పవర్. ఓకే, ఇది దే కెన్ హ్యావ్, ఇఫ్ వాడు ఏమైనా అడిగాడు అంటే ప్రాసెస్ గురించి ప్లాన్స్ కానీ డాక్యుమెంట్స్ కానీ లైసెన్సెస్ కానీ, ఓకే, మన ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ డీటెయిల్స్ కానీ ఏమైనా అడిగితే ఖచ్చితంగా ప్రొవైడ్ చేయాల్సిందే. ఓకే, ఆన్ వాట్ బే ఇప్పుడు ఎలా ఉంటాయి ఏంటంటే ఒక ఏమైనా కోర్ట్ కేసు అయింది అనుకోండి. ఓకే, ఏమైనా కేసు వేశారు, ఎవరు ఇప్పుడు కేసు అయింది, ఇఫ్ దే పుట్ ఏ కేస్ సేయింగ్ దట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అవర్ కంపెనీస్ ప్రైవేట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, అటువైపు లాయర్ ఏం కోట్ చేస్తారు, యాజ్ పర్ ద సెక్షన్ 41A, 41A అండర్ ప్రొవిజన్ చాప్టర్ 4A. ఓకే, ఆఫ్ don't do not just wait for a second. Under 41A chapter 4A provisions related to hazardous process, ఈ సెక్షన్ లో సబ్సెక్షన్ 4 బేస్ చేసుకొని మా క్లయింట్ కి ఆ ఇండస్ట్రీకి ఆ గవర్నమెంట్ బాడీకి ఏదైనా అడిగే అధికారం ఉంది అని ఈ సెక్షన్ బేస్ చేసుకొని చెప్తారనమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ వై ఈ సెక్షన్స్ ఆర్ యూస్ఫుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరే ఒక కంపెనీలో పనిచేస్తున్నారు, మీ బాసే అన్నారు మనం అతనికి అలా ఏది పడితే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి లేదు ఎన్వైరన్మెంటల్ డిపార్ట్మెంట్కి అన్నారు అనుకోండి. సార్ అలా కాదు, యాజ్ పర్ సెక్షన్ 1948 ఈ ప్రొవిజన్స్ లో ఈ సబ్ క్లాస్ 4 ఏం చెప్తుందంటే దే హ్యావ్ ద పవర్ ఆఫ్ కాల్ ఫర్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ అవర్ హజారస్ ప్రాసెస్. వీ షుడ్ హ్యావ్, అంటే మనకి ఏదో వచ్చని చెప్పి అక్కడ డామినేట్ చేయకూడదు. We should have a polite way of saying, sir, as per this section, they have a rules and regulations and they are authorized to ask us and we are supposed to send this document, sir. And if you give permission, we'll send the documents to them under privacy policy. Okay, so this is how we have to understand this sections. Okay, ఈ sections లో ఇది ఏదైనా హజారస్ కంపెనీ పెట్టినప్పుడు ప్రొవిజన్స్ అనేవి ఇలా ఉంటాయి, దీంట్లో ఇలాంటివన్నీ ఈ సెక్షన్స్ అనేవి ఇమిడియట్ ఉంటాయి. ఓకే, సో కంపల్సరీ డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బై ద ఆక్యుపైర్. ఆక్యుపైర్ అంటే ఎవరు, కంపెనీ పెట్టిన అతను. ఓకే, సో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా కంపెనీ యొక్క ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆక్యుపైర్ డిస్క్లోజ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఏం చేయాలండి, ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ప్రమాదాలు ఉంటాయో, ప్రమాదాలు ఏముంటే డేంజర్స్ ఏముంటే వాటి యొక్క వాట్ ఆర్ ద హెల్త్ hazard he should disclose. He should say what are the measures he has taken to overcome, corrective actions, transportation, manufacturing, storage, transport, everything should be okay, everything should be disclosed, or the report should be sent to the authorities. Okay, as per section 41B. ఇదేం చెప్తున్నాడు, సో ద ఆక్యుపైర్ షెల్ అంటే విల్కి షెల్కి చాలా తేడా ఉందండి. ఏంటంటే ఆక్యుపైర్ విల్ అన్నాను అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ షెల్ కమ్ అన్నాను అనుకోండి, ఖచ్చితంగా వస్తానని అర్థం. ఐ విల్ అంటే రావచ్చు రాకపోవచ్చు. ఐ షెల్ అని ఎవరైనా వాడుతున్నారు అంటే యూజ్ చేస్తున్నారంటే ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ ఐ విల్ కమ్, ఐ షెల్ ప్రొడ్యూస్. ఓకే, అందుకే ద ఆక్యుపైర్ షెల్ at any time of registration, okay, in the factories involving, okay, vadu they should have a lay down a detailed policy with respect to health and safety of the workers employed therein and intimate such policy and chief inspector ఏమంటున్నాడు. పాలసీ అనేది ఏంటంటే, పాలసీ అంటే పాలసీ ఇట్ ఈస్ సబ్జెక్టెడ్ టు ఏ కమిట్మెంట్ ఫ్రమ్ ద ఆక్యుపైర్ ఆర్ ఎంప్లాయర్. ఓకే, occupier or employee.
సారీ ఎంప్లాయర్. సో వాడు ఖచ్చితంగా హెల్త్ అండ్ సేఫ్టీ పాలసీ కమిట్ అయ్యి చూపించాలి అక్కడ. ఓకే, యాజ్ పర్ దిస్ సెక్షన్. ఓకే, ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్నిష్డ్ అండర్ సబ్ క్లాస్ 1 అంటే ఇది వస్తుంది. షెల్ బి ఇంక్లూడ్ యాక్యురేట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఉందో, ఓకే, ఫస్ట్ బుక్ చదవడం రావాలండి. ఓకే, సబ్ క్లాస్ 1 అంటే మనం ఎక్కడికి వెళ్ళిపోకూడదు, ఈ సబ్ క్లాస్ 1కి వెళ్ళాలి. ఓకే, ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్నిష్డ్ బై సబ్ క్లాస్ షెల్ బి యాక్యురేట్ ఇన్ఫర్మేషన్. మళ్ళీ అన్నట్టు చూసారా, షెల్ ఇంక్లూడ్, ఖచ్చితంగా యాక్యురేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, ఆక్యుపైర్ షెల్ అప్రూవ్ ద చీఫ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆన్ సైట్ ఎమర్జెన్సీ ప్లాన్. చూడండి, యాజ్ పర్ దిస్ సెక్షన్ వీ షుడ్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఆన్ సైట్ ఎమర్జెన్సీ ప్లాన్. ఆన్ సైట్ ఎమర్జెన్సీ ప్లాన్ అంటే ఒక ప్లాంట్ లో ఎలాంటి ప్రమాదాలు జరగచ్చు. ఒకవేళ కెమికల్ ప్లాంట్ అనుకోండి, కెమికల్ ప్రమాదం. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్టీల్ ప్లాంట్ అనుకోండి, ఏదైనా వేర్ hazardous process is carried out, chemicals or mixing or heat, hot metal, blast furnace, everything comes under hazardous process. ఓకే, ఎక్కడైతే అవుతుందో వాళ్ళకి అక్కడ ఖచ్చితంగా ఆన్ సైట్ ఎమర్జెన్సీ ప్లాన్ అనేది ఉండాలి. అంటే ఒకవేళ ఆన్ సైట్లో ఏమైనా ఎమర్జెన్సీస్ అయితే, దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీస్ లైక్ కెమికల్ స్పిల్, బర్న్, ఎలక్ట్రిక్ షాక్. సో ఏంటి ప్లాన్, ఏం చేస్తారు? ఒకవేళ కెమికల్స్లో ఏమైనా స్పిల్ అయింది, ఒక పర్సన్ కెమికల్ పడిపోయింది, లేకపోతే ఒక పర్సన్ ఒక బకెట్తో కెమికల్ పైన పడిపోయింది, వెంటనే ఏం చేస్తారు అనేది ఒక ప్లాన్ అనేది ఖచ్చితంగా లేఅవుట్ చేయాలి అని ఉంటుంది. సో ఆన్ సైట్ ఎమర్జెన్సీ ప్లాన్ మళ్ళీ అది సెపరేట్ సబ్జెక్ట్, అది నేను మీకు తర్వాత చెప్తాను. అదే లిస్ట్ చేస్తారు. ఆన్ సైట్ ఎమర్జెన్సీ ప్లాన్ మళ్ళీ కమిటీ ఉంటుంది, దానికి ఒక ఇండెక్స్ ఉంటుంది. ప్రతి ఇండెక్స్ లో ఈ ప్లాన్ లో రోల్స్ అండ్ ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్ జరిగితే ఏం చేయాలి, స్టెప్ బై స్టెప్, అవన్నీ మళ్ళీ డీటెయిల్డ్గా ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఒక కంపెనీలో ఆన్ సైట్ ఎమర్జెన్సీ ప్రిపేర్నెస్, ఎమర్జెన్సీ ఏంటంటే అవుతాయి ఐడెంటిఫై చేస్తారు, లిస్ట్ చేస్తారు. సో అవన్నీ 1 by 1 ఉంటాయి. ఓకే, సో ఆన్ సైట్ లో ఏమైనా ఎమర్జెన్సీ అంటే ప్లాన్ ఏంటి, ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు, తర్వాత ఏం చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కెమికల్ స్పిల్ అయితే ఫస్ట్ అతను ఏం చేస్తారు, ఏ టైప్ ఆఫ్ కెమికల్ స్పిల్ అయింది, కంట్లోకి వెళ్తే ఏం చేస్తారు, అందుకే ఇవన్నీ ఏం చేస్తారు, దీనికన్నీ ఇన్పుట్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి. కమిటీ, సైట్ అప్రైజల్ కమిటీ ఉంది కదా, అక్కడ ఎవరైతే సైంటిస్టులు ఉన్నారో, సేఫ్టీ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారో, వాళ్ళందరూ లేయర్ చేస్తారు ఇవన్నీ. ఓకే, ఇలాంటి కెమికల్స్ వాడుతున్నారు, ఇలాంటి గ్యాసెస్ రిలీజ్ అవుతాయి, ఇలాంటి ప్రికాషనరీ మెజర్స్ తీసుకోవాలి, అవి అక్కడి నుంచి పాయింట్స్ తీసుకొని ఆన్ సైట్ ఎమర్జెన్సీ ప్లాన్ లో పెడతారు. నియర్ బై హాస్పిటల్స్ ఏంటి, ఫస్ట్ ఎయిడ్ ట్రైనింగ్స్ ఉన్నాయా, ఫస్ట్ ఎయిడ్ అవేర్ ఆఫ్ నాలెడ్జా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్బన్ ఫెర్టిలైజర్స్ అనుకోండి, దే విల్ హ్యావ్ ఏ డాక్టర్స్ who can see skin diseases, who can see pulmonology diseases, who can do the general medicine, okay, general things, okay, eye burns అని. సో ఆ విధంగా ఆన్ సైట్ ఎమర్జెన్సీ ప్లాన్ లో ఉంటాయి. ఓకే, సేమ్ సబ్ సెక్షన్ 5 గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాడు. సి, ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి. ఆక్యుపైర్ షెల్ ఆన్ ద, ఇప్పుడు ఒకవేళ ఫ్యాక్టరీ కానీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ హజారస్ ప్రాసెస్, ఓకే, every within the period of 30 days he should commence, I mean he should provide all the relevant documents, okay, all the relevant procedures which are laid by chief inspector ఎవరంటే ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీస్ అంటారు. డీజీ ఫాస్ట్లే హెడ్, డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీస్ అని ఉంటుంది కదా, డీజీఎఫ్ఏఎస్ ఫ్యాక్టరీస్ అసోసియేషన్, FASLI, okay, DG Fastlay, Director General of Factories Inspector, Chief Inspector. Okay, so specific responsibility of occupier in relation to hazardous process. What are the specific responsibilities of the occupier in relation to hazardous process? Ante specific ante out of all the responsibilities there are few responsibilities specific, అంటే కొన్ని మాత్రమే అని మాత్రం. ఓకే, మెయింటైన్
ఓకే, మెయింటైన్ యాక్యురేట్ అప్ టు డేట్ హెల్త్ రికార్డ్స్ అని మెయింటైన్ చేయాలండి. ఓకే, టాక్సిక్ పర్సన్స్ ఎవరైతే టాక్సిక్ హార్మ్ఫుల్ సబ్మిషన్సెస్ కి ఎక్స్పోజ్ అవుతారో వాళ్ళ హెల్త్ రికార్డ్స్. ఓకే, క్వాలిఫికేషన్స్ ఎవరైతే క్వాలిఫికేషన్స్ అపాయింటింగ్ పర్సన్స్ చేస్తున్నారు, హ్యాండ్లింగ్ హజార్డస్ సబ్స్టెన్సెస్ ఎవరైతే చేస్తున్నారో, వెదర్ దే కెమికల్ క్వాలిఫైడా లేదా వాళ్ళ రికార్డ్స్. ఓకే, అవన్నీ మనం మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ప్రొవైడ్ ఏ మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్. ఒకవేళ హ్యాండ్లింగ్ ఆఫ్ వర్కర్స్ అవుతుందంటే మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ వన్స్ ఇన్ ఏ ఇయర్ మనం చెయ్యాలి. ఓకే, సి ఇక్కడ చూడండి, వైల్ కమింగ్ టు ద జాబ్ ఇంటర్వ్యూ నాట్ ఎక్సీడింగ్ 12 months అంటే ఏంటి, వన్స్ ఇన్ ఏ ఇయర్ చెయ్యాలి అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, ఇవన్నీ ఏంటి, అప్ టు డేట్ హెల్త్ రికార్డ్స్, స్టోరేజ్ రికార్డ్స్ ఆఫ్ కెమికల్స్, హెల్త్ రికార్డ్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్. ఓకే, క్వాలిఫికేషన్స్, వాళ్ళు వెల్ క్వాలిఫైడే కాదా, ఇవన్నీ మనం ఉంచుకోవాలి. ఓకే, ఇన్స్పెక్షన్స్ చేయాలి. మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఫర్ ఎవ్రీ వర్కర్ ఇన్వాల్వింగ్ జాబ్. మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ రిపోర్ట్స్ కూడా మనం ఉండాలి. ఒకవేళ ఏమైనా డీవియేషన్స్ వస్తే అది చూపించాలి. ఓకే, సో పవర్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ టు ఎంపవర్ ఎంక్వైరీ కమిటీ. ఎంక్వైరీ కమిటీ అంటే ఏంటంటే అండి, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఏదైనా ఫెయిల్యూర్ కానీ ఏమైనా అయినాయి, బ్లాస్ట్ కానీ అయింది, ఏమైనా కెమికల్ లీక్ అయింది, ఓకే, ఎంక్వైరీ కమిటీ అనేది వేయొచ్చు గవర్నమెంట్ నుంచి. ఐఏఎస్ ఐపీఎస్లో లేకపోతే వాళ్ళ సబార్డినేట్స్ సీఎం డిపెండింగ్ అపాన్ ద వాళ్ళందరూ వచ్చి సిబిఐ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. దే విల్ ఇన్వెస్టిగేట్ ద ఇన్సిడెంట్. ఎంక్వైరీ కమిటీ అనేది వేయొచ్చు. ఓకే, వేసే పవర్ ఆడుకోండి. ఎవరు వచ్చారు, మేము అలాగా కమిటీస్ మేము రాము అటెండ్ అవ్వమంటే అవ్వదు. ఓకే, సో ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ హూ కీప్ కంపెనీస్, అంటే మేజర్ కంపెనీస్ వదిలేండి, స్టార్ట్అప్స్ ఉంటాయి కదా, దే సమ్ టైమ్స్ ఇలా ఒకవేళ వాళ్ళు రెస్పాండ్ అవ్వలేదు అనుకోండి కమిటీకి, ఏమైనా ఇన్సిడెంట్ అయిన తర్వాత హ్యూజ్ ఫైన్స్ అని ఉంటాయి, క్లోజ్ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, ఎమర్జెన్సీ స్టాండర్డ్స్ అంటే డీజీ ఫాస్ట్లీ ఇందాక అనుకున్నాం కదా, డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీస్ అడ్వైజ్ సర్వీస్ అండ్ లేబర్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఓకే, నాకు అడ్వైజ్ సర్వీస్ నాకు గుర్తురాలేదు. డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీ అడ్వైజ్ సర్వీస్ అండ్ లేబర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్. ఓకే, సో ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ ఏంటండి, when the central government is satisfied that no standards of safety have been prescribed in respect to hazardous process. Okay, lay down emergency standards అంటే ఒకవేళ ఏవైనా ఎమర్జెన్సీ స్టాండర్డ్స్ అంటే వెంటనే అది ఆ ఫ్యాక్టరీని క్లోజ్ చేయడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎల్జీ పాలిమర్స్ ఎమర్జెన్సీ స్టాండర్డ్స్ లే చేసింది. ఎలాగా అయిపోయిన తర్వాత వెంటనే ఎవరికి ఏ నష్టం జరగకుండా ఫాలోడ్ అండ్ యాక్షన్స్ విల్ బి టేకెన్. క్లోజ్ చేయడమో లేకపోతే ఆ ప్లాంట్ ని షట్ డౌన్ చేయడమో అది చేస్తారు అనమాట యాజ్ పర్ దిస్ థింగ్. పర్మిసిబుల్ లిమిట్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజర్ టు టాక్సిక్ సబ్స్టెన్సెస్. ఓకే, ఒకవేళ ఎవరైనా టాక్సిక్ సబ్స్టెన్సెస్ కి పర్మిసిబుల్ లిమిట్స్ అనేవి ఒక నిమిషం, పర్మిసిబుల్ లిమిట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజర్, ద మాక్సిమం పర్మిసిబుల్ లిమిట్ అంటే థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ వాల్యూస్ అనేవి ఏవైతే ఉంటాయో, థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ వాల్యూస్ అనేవి ఖచ్చితంగా మనం ఏం చేయాలండి, మానిటర్ చేసుకోవాలి. ఇట్ ఈస్ మ్యాండటరీ దట్ ద థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ వాల్యూస్ షుడ్ బి monitored and no person is allowed to work in the environment, okay, which is causing health effect to his lungs or whatever it may be, which will not have any effect on his health. అంటే ఇది threshold limit values అంటారండి. The time period at which a person can work in a environment without affecting his health. Okay, that comes under threshold limit value. Permissible exposure అంటే ఏంటంటాడు, ఎవరు కూడా ఏ ఎంప్లాయీ కూడా
ఎక్స్పోజర్ కొన్ని లిమిట్స్ వరకే ఆ ఎక్స్పోజర్ కి పర్మిసిబుల్ అవ్వాలి. చూడండి, యుఎల్ఈ అండ్ యుఈఎల్ అండ్ ఎల్ఈఎల్ అంటారు. ఓకే, యుఈఎల్ అంటే అప్పర్ ఎక్స్పోజర్ లిమిట్, ఎల్ఈఎల్ అంటే లోవర్ ఎక్స్పోజర్ లిమిట్. అదే ఫైర్ కనుకోండి, అప్పర్ ఎక్స్ప్లోజివ్, లోవర్ ఎక్స్ప్లోజివ్ అంటారు. ఎక్స్ప్లోజివ్ అంటారు, ఎక్స్పోజర్ అంటారు. ఎక్స్ప్లోజివ్ అంటే పేలడానికి ఎక్స్ప్లోజివ్ అంటారు. ఎంత టెంపరేచర్ పేలుతుందో. ఎక్స్పోజర్ అంటే ఎంతవరకు ఒక పర్సన్ దాంట్లో పనిచేయచ్చు అనేది ఎక్స్పోజర్ అంటారు. ఓకే, సో పర్మిసిబుల్ లిమిట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజర్ అండ్ కెమికల్ టాక్సిక్ సబ్స్టెన్సెస్ అది ఇది చెప్తుంది అనమాట. సెకండ్ షెడ్యూల్ చూడండి, ఈ సెకండ్ షెడ్యూల్ అని చూసారా, ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మర్చిపోయాను. ఇదేముంది, ద మాక్సిమం పర్మిసిబుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పోజర్ కెమికల్ వాట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ షల్ బి ద వాల్యూ ఇండికేటింగ్ ద సెకండ్ షెడ్యూల్ అని ఉందా, దీంట్లోనే ఉంటుంది సెకండ్ షెడ్యూల్. కిందకి వెళ్తాను చూడండి, షెడ్యూల్ 2 చూడాలి మనం. ఇది కూడా ఇక్కడ ఉంది కదా షెడ్యూల్. జస్ట్ మినిట్, జస్ట్ వెయిట్ 5 minutes. ఇది సెకండ్ షెడ్యూల్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎసిటోన్ వాడుతున్నాడు అనుకోండి. ఎసిటోన్ అనేది వాడుతున్నాడు అంటే దీనికి ఏముందండి, పీపీఎం పార్ట్స్ పర్ మిలియన్ ఎంత, పార్ట్స్ పర్ మిలియన్ ఎంత చూపించాలి, 8 hours కి టైం వెయిటెడ్ యావరేజ్. పర్మిసిబుల్ లిమిట్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజర్, షార్ట్ టర్మ్ ఎక్స్పోజర్ లిమిట్. పర్మిసిబుల్ లిమిట్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజర్ ఫర్ 8 hours ఎంత ఉండాలండి, ఎసిటోన్ 750 ppm ఉండాలి. ఓకే, ఎంత mg/m³ ఉండాలండి, ఇంత ఉండాలి. దీనికన్నా ఎక్కువ వస్తుందంటే ఇట్స్ ఏ డీవియేషన్. షార్ట్ టర్మ్ ఎక్స్పోజర్ లిమిట్ అంటే ఏం లేదు, ఇట్స్ ఎన్ 15 minutes కానీ కన్నా అతను ఎక్కువ ఉన్నాడు అంటే చనిపోతారు. STEL అంటారు. STL విల్ బి 1000. ఓకే, అండ్ mg/, ఏ కెమికల్ అయినా దీంట్లోంచి చూసుకోవాలి మనం. ఓకే.